Hi everyone. Today is January 22nd, and spending some time this weekend, Friday, Saturday, Sunday, promoting a program for TOEFL speaking and writing, and as of now, there are like 17 people who have signed up, and then trying to get messages back and forth to figure out when they are available and where they live. And it's really just kind of Pandora's box, looking at how complex it becomes to try to organize meetings in multiple times a week. So it's a lot of messaging, a lot of spreadsheets to try to get the time zones, and based on what time they said they were available, and many have limited hours, so then it becomes kind of trying to figure out groups that get more people at the same time, so that I can also kind of break them up into breakout rooms on Zoom and get practice and get kind of theory materials ahead of time. So I know that for the next time I do this, I will kind of specify the time and not ask when people are available, and just kind of, are you available at this time in these time zones? So yeah, that's it for now. Hola a todos. Hoy es el 22 de enero y estos últimos días he estado organizando un grupo y para hablar y escribir para el examen, y estoy viendo cómo organizar las reuniones y también con los recursos y los ejercicios, y darles chance de como aprender y practicar juntos y tener preguntas. Y es complejo preguntar a como 16, 17 personas a qué hora están disponibles y también en qué lugar. Entonces tengo varias tablas para tener los tiempos en Estados Unidos y en pleno día y también en la noche, y las personas tienen ciertos horarios, pero pues cuando es un dinámico grupal, pues espero que haya un poco de compromiso para ver cuándo se puede. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 22 et je suis en train d'organiser un nouveau programme pour la partie orale et écrite pour l'examen. Et il y a comme 16 ou 17 personnes qui sont inscrits au moment de cet enregistrement, et c'est complexe pour leur demander à quelle heure ils peuvent se réunir et
dans quel fuseau horaire. Donc ça devient complexe et aussi faut trouver des moments où plusieurs personnes peuvent se voir en même temps. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 22. Tag und ich organisiere ein Programm für die Prüfung TOEFL und jetzt ist es ein bisschen nicht schwierig, aber es gibt viele Komplexität mit 16 Personen und sie wohnen in viele Stadt und ich muss sehen, wie können wir treffen, Termin. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 22 faccio un programma per parlare e scrivere per esame TOEFL e non semplice vedere a che ora possiamo stare insieme perché molte persone sono in diverse città e stati e lavorano e hanno famiglie e per questo non è semplice incontrare una soluzione per tutti, ma questo è normale per organizzare tempo. Всем привет, сегодня 22-й день, и я организирую программу для 16-17 людей, и это не очень просто, потому что они живут в разных штатах и работают, и у них семья и так далее, и поэтому немного сложно найти хорошее время, чтобы встречаться. Но это нормально по интернету и так. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.